παγκόσμια υπερθέρμανση δεν αποτελεί πλέον μόνο θεωρία. Είναι ένα από τα πιο καθοριστικά ηθικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Οι ακτιβιστές δεν δέχονται άλλες γνώμες. Οποιαδήποτε κριτική, όσο επιστημονικά έγκυρη κι αν είναι, θεωρείται ακόμα και επικίνδυνη. Σε αυτή την ταινία όμως θα σας δείξουμε ότι το κλίμα της γης αλλάζει συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στις τωρινές θερμοκρασίες. Ενώ τα επιστημονικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν την άποψη ότι το κλίμα επηρεάζεται από το διοξείδιο του άνθρακα, είτε αυτό προέρχεται από τον άνθρωπο είτε όχι. Παντού ακούγεται όχι. Η επιρροή που ασκεί ο άνθρωπος στο κλίμα είναι αποδεδειγμένη. Αυτό όμως είναι ψέμα. When people say we don't believe in global warming, I say, no, I believe in global warming. I don't believe that human CO2 is causing that warming. A few years ago, if you would ask me, I would tell you it's CO2. Why? Because just like everyone else in the public, I listened to what the media had to say. Καθημερινά στις ειδήσεις ακούγονται νέες αποκαλυπτικές αναφορές για την παγκόσμια υπερθέρμανση εξαιτίας του ανθρώπου. Κι όμως, αρκετοί καταξιωμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η θεωρία δεν έχει καμιά λογική. There were periods, for example, in Earth's history when we had 3 times as much CO2 as we have today, or periods when we had 10 times as much CO2 as we have today. And if CO2 has a large effect on climate, then you should see it in the temperature reconstruction. If we look at climate through the geological time frame, we would never suspect CO2 as a major climate driver. None of the major climate changes in the last 1,000 years can be explained by CO2. We can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist and there are many that simply think that is not true. Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας του ανθρώπου δεν αποτελεί επιστημονική θεωρία. Υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πολιτικό σώμα, το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή. The IPCC, like any UN body, is political. The final conclusions are politically driven. This claim that the IPCC is the world's top 1,500 or 2,500 scientists. You look at the bibliographies of the people and it's simply not true. There are quite a number of non-scientists. And to build the number up to 2,500, they have to start taking reviewers and government people and so on, anyone who ever came close to them. And none of them are asked to agree. Many of them disagree. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. Αυτή η ιστορία αφηγείται το πώς μια θεωρία για το κλίμα εξελίχθηκε σε πολιτική ιδεολογία. See, I don't even like to call it the environmental movement anymore because really it is a political activist movement and they have become hugely influential at a global level. Είναι η ιστορία της διαστρέβλωσης ενός ολόκληρου κλάδου της επιστήμης. Climate scientists need there to be a problem in order to get funding. We have a vested interest in creating panic because then money will flow to climate science. There's one thing you shouldn't say, and that is, this might not be a problem. Μας λένε ότι πρέπει να ανησυχούμε για την αλλαγή του κλίματος της γης. Το κλίμα της γης όμως αλλάζει πάντα. Στη μακρά ιστορία της γης έχουν υπάρξει αμέτρητες περίοδοι πολύ μεγαλύτερης ζέστης ή κρύου από τη σήμερα. Το κλίμα άλλαζε πάντα χωρίς καμιά παρέμβαση από τον άνθρωπο. Η σημερινή θερμή τάση ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια περίπου μετά τη λήξη μιας περίοδου ψύχου στην ιστορία της γης. Μιας περίοδου γνωστής ως μικρή εποχή των παγετώνων. In the 14th century, Europe plunged into the Little Ice Age. And during the hardest and toughest winters of that Little Ice Age, the Thames would freeze over. Πριν τη μικρή εποχή των παγετώνων, ανακαλύπτουμε μια εποχή με θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές από τις σημερινές. Αυτή η εποχή είναι γνωστή ως μεσαιωνική θερμή περίοδος.
Στην Ευρώπη ήταν η εποχή της κατασκευής των μεγάλων καθεδρικών ναών. It's important that people know that climate enabled a quite different lifestyle in the medieval period. We have this view today that warming is going to have apocalyptic outcomes. In fact, wherever you describe this warm period, it appears to be associated with riches. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, ακόμα πιο πριν από τη θερμή περίοδο του Μεσαίωνα, θα ανακαλύψουμε και άλλα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ήταν στην εποχή του Χαλκού και στην Παλαιολιθική εποχή. Είναι γνωστή στους γεωλόγους ως ολόκενος. Τότε οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από ό,τι σήμερα για περισσότερες από 3 χιλιετηρίδες. Οι κλιματολογικές διαφοροποιήσεις στο παρελθόν ήταν κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Τότε γιατί πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στις μέρες μας? Για την υπερθέρμανση φταίει το διοξίδιο του άνθρακα από τις βιομηχανίες. Ποια είναι όμως τα στοιχεία που στηρίζουν αυτή την άποψη? Anyone who goes around and says that carbon dioxide is responsible for most of the warming of the 20th century hasn't looked at the basic numbers. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη ήταν σε προβιομηχανική φάση. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα ή ακόμα και ηλεκτρισμό. Η βιομηχανία ήταν ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Περιοριζόταν σε ορισμένες χώρες και υπέφερε από την οικονομική κρίση. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα άλλαξαν. Τα καταναλωτικά αγαθά όπως τα ψυγεία, τα πλυντήρια, οι τηλεοράσεις και τα αυτοκίνητα άρχισαν να παράγονται μαζικά για τη διεθνή αγορά. Οι ιστορικοί αποκαλούν αυτή την περίοδο παγκόσμιας ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας με τα πολεμική οικονομική άνθηση. Πώς σχετίζεται αυτό με την αύξηση της θερμοκρασίας? Τα προηγούμενα 150 χρόνια η παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε λίγο πάνω από μισό βαθμό Κελσίου. Αλλά το παράξενο είναι ότι αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μεταξύ 1905 και 1940, όταν η βιομηχανική παραγωγή ήταν σχετικά μικρή. Μετά το 40, ο κόσμος άρχισε να δροσίζει. Αυτή είναι η θερμοκρασία ρεκόρ στην Αρκτική του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης, η θερμοκρασία πέφτει σημαντικά. Η ηρωνία είναι ότι η πτώση σταμάτησε με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 70. CO2 began to increase exponentially in about 1940, but the temperature actually began to decrease 1940, continued till about 1975. So this is the opposite relation. When the CO2 is increasing rapidly, but yet the temperature is decreasing, then we cannot say that CO2 and the temperature go together. Temperature went up significantly up to 1940 when human production of CO2 was relatively low. And then in the post-war years, when industry and the whole economies of the world really got going, and human production of CO2 just soared, the global temperature was going down. In other words, the facts didn't fit the theory. Γιατί θεωρούμε το διοξίδιο του άνθρακα υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή? Το διοξίδιο του άνθρακα αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της γήινης ατμόσφαιρας. Μάλιστα, οι αλλαγές στα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι 10/1.000.000. If you take CO2 as a percentage of all the gases in the atmosphere, the oxygen, the nitrogen, and argon, and so on, it's 0.054%. It's an incredibly small portion. And then, of course, you've got to take that portion that supposedly humans are adding, which is the focus of all the concern, and it gets even smaller. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα μόνο τμήμα του γήινου κλιματικού συστήματος, ενώ το διοξίδιο του άνθρακα δεν αποτελεί σημαντική αιτία δημιουργίας του. The atmosphere is made up of a multitude of gases. A small percentage of them we call greenhouse gases, and of that very small percentage of greenhouse gases, 95% of it is water vapor. It's the most important greenhouse gas. Water vapor is a greenhouse gas, by far the most important greenhouse gas. Όχι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα δεν συμβάλλει άμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και το φαινόμενο καθεαυτό δεν ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Για να το επιβεβαιώσουμε, πρέπει να μελετήσουμε ένα κομμάτι του ουρανού που λέγεται τροπόσφαιρα. If it's greenhouse warming, you get more warming in the middle of the troposphere, the first 10-12 kilometers of the atmosphere, than you do at the surface. There are good theoretical reasons for that.
having to do with how the greenhouse works. Να πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο ήλιος στέλνει θερμότητα στη γη. Αν δεν υπήρχαν τα αέρια του θερμοκηπίου, αυτή η ηλιακή ακτινοβολία θα αντανακλούνταν στο διάστημα, αφήνοντας τον πλανήτη ψυχρό και μη κατοικήσιμο. Τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν τη θερμότητα στην τροπόσφαιρα της γης λίγα χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της. Και σύμφωνα με τα κλιματικά μοντέλα, εδώ ο ρυθμός θέρμανσης έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, εφόσον προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου. All the models, every one of them, calculates that the warming should be faster as you go up from the surface into the atmosphere. And in fact, the maximum warming over the equator should take place at an altitude of about 10 kilometers. Ένας επιστήμονας που έχει ασχοληθεί επισταμμένα με τη θερμοκρασία της γήινης ατμόσφαιρας είναι ο καθηγητής Τζον Κρίστη. Το 1991 του απονεμήθηκε μετάλλιο της NASA για τα επιστημονικά του επιτεύγματα και το 1996 έλαβε ειδικό βραβείο από την Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία για τη συμβολή του στην καλύτερη επίβλεψη του κλίματος. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες όπως ο Τζον Κρίστη εφαρμόζουν δύο τρόπους για την καταγραφή της γήινης θερμοκρασίας: δορυφόρους και μετεωρολογικά αερόστατα. What we found consistently is that in a great part of the planet that the bulk of the atmosphere is not warming as much as we see at the surface in this region. And that's a real head scratcher for us because the theory is pretty straightforward. And the theory says that if the surface warms, the upper atmosphere should warm rapidly. The rise in temperature of that part of the atmosphere is not very dramatic at all and really does not match the theory that climate models are expressing at this point. One of the problems that is plaguing the models is that they predict that as you go up through the atmosphere, except in the polar regions, that the rate of warming increases. And it's quite clear from two data sets, not just satellite data, which everybody talks about, but from weather balloon data, that you don't see that effect. In fact, it looks like the surface temperatures are warming slightly more than the upper air temperatures. That's a big difference. That data gives you a handle on the fact that what you're seeing is warming that probably is not due to greenhouse gases. That is, the observations do not show an increase with altitude. In fact, most observations show a slight decrease in the rate of warming with altitude. So in a sense, you can say that the hypothesis of man-made global warming is falsified by the evidence. Η πρόσφατη άνοδος της θερμοκρασίας συνέβη σε λάθος τόπο και χρόνο. Αν το διοξίδιο του άνθρακα ευθυνόταν για την κλιματική αλλαγή, τότε η θερμοκρασία θα ανέβαινε κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής ανόδου, ενώ θα ήταν υψηλότερη στην τροπόσφαιρα από ό,τι στην επιφάνεια. Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο. Υπάρχουν επομένως στοιχεία στην μακρά κλιματική ιστορία της γης που να μαρτυρούν κάποια αλλαγή της θερμοκρασίας εξαιτίας του διοξιδίου του άνθρακα. Ένας τρόπος για να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο είναι να σκάψουμε βαθιά στον πάγο. Και εδώ οι επιστήμονες έχουν όντως ανακαλύψει κάποια σύνδεση ανάμεσα στις θερμοκρασίες. Ο πάγος αναφέρεται συχνά για να στηρίξει τη θεωρία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης εξαιτίας του ανθρώπου. Υπάρχει όμως κάποιο στοιχείο που σπανίως αναφέρεται. Ο καθηγητής Ιαν Κλάρκ είναι παλαιοκλιματολόγος στην Αρκτική. Εξετάζει τη γήινη θερμοκρασία που επικρατούσε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. When we look at climate on long scales, we're looking for geological material that actually records climate. If we're to take an ice sample, for example, we use isotopes to reconstruct temperature, but the atmosphere that's imprisoned in that ice, we liberate, and then we look at the CO2 content. Ο Ιαν Κλάρκ έχει πράγματι ανακαλύψει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο διοξίδιο του άνθρακα και τη θερμοκρασία, μόνο που δεν είναι αυτό που νομίζουμε. So here we're looking at the ice core record from Vostok, and in the red we see temperature going up from early time to later time at a very key interval when we came out of a glaciation. And we see the temperature going up, and then we see the CO2 coming up. CO2 lags behind that increase. It's got an 800-year lag, so temperature is leading CO2 by 800 years.
Έχουν γίνει πολλές μελέτες στον πάγο. Κάθε μια δείχνει το ίδιο πράγμα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει και έπειτα από μερικές εκατοντάδες χρόνια ακολουθεί το διοξίδιο του άνθρακα. So obviously, carbon dioxide is not the cause of that warming. In fact, we can say that the warming produced the increase in carbon dioxide. CO2 clearly cannot be causing temperature changes. It's a product of temperature. It's following temperature changes. The ice core record goes to the very heart of the problem we have here. They said, if the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. Πώς γίνεται όμως οι υψηλότερες θερμοκρασίες να αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα? Η απάντηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών. Οι ωκεανοί εκλείουν στην ατμόσφαιρα 80 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, συγκριτικά με τους μόλις 7 γιγατόνους που οφείλονται στον άνθρωπο. Το διοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται από τους ωκεανούς όμως εξαρτάται από την ατμόσφαιρα. As every school child knows from their geography textbook, the oceans and the atmosphere exchange carbon dioxide. When the oceans warm up, they release carbon dioxide into the atmosphere. When they cool down again, they take in the carbon dioxide and they store it. Γιατί όμως υπάρχει ένα κενό εκατοντάδων χρόνων ανάμεσα σε μια αλλαγή της θερμοκρασίας και την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη θάλασσα? Ο λόγος είναι ότι οι ωκεανοί είναι τόσο αχανείς που χρειάζονται αιώνες για να θερμανθούν ή να ψυχθούν. The oceans are vast and they occupy most of the surface of the earth. And it's because of this vastness that they take such a long time to warm up or to cool down, often hundreds of years. Η άποψη ότι το διοξίδιο του άνθρακα ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή αντιτίθεται στα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από τα μετεωρολογικά αερόστατα, τους δορυφόρους, τον πάγο και τα ιστορικά αρχεία για τις θερμοκρασίες. Αν όμως δεν φταίει το διοξίδιο του άνθρακα, τότε τι φταίει? Isn't it bizarre to think that it's humans, you know, when we're filling up our car, turning on our lights, that we're the ones controlling climate? Just look in the sky. Look at that massive thing, the sun. Even humans at our present 6.5 billion are minute relative to that. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο φυσικός Πιέρ Κόρμπιν αποφάσισε να δοκιμάσει έναν επαναστατικό τρόπο πρόβλεψης του καιρού. Παρά τις τεράστιες πηγές της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η νέα τεχνική του Κόρμπιν έφερνε πιο ακριβή αποτελέσματα. Χαιρετίστηκε από τον τύπο ως ο απόλυτος μετεωρολόγος. Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν ο ήλιος. The origin of our solar weather technique of long-range forecasting came originally from study of sunspots and a desire to predict those. And then I realized it was actually much more interesting to use the sun to predict the weather. Πλέον ξέρουμε ότι οι ηλιακές κοιλίδες είναι έντονα μαγνητικά πεδία που εμφανίζονται σε καιρούς υψηλής ηλιακής δραστηριότητας. Για πολλές εκατοντάδες χρόνια όμως, πολύ πριν αυτό γίνει κατανοητό, οι αστρονόμοι του κόσμου μετρούσαν τις ηλιακές κοιλίδες πιστεύοντας ότι προανήγγυλαν άνοδο της θερμοκρασίας. Το 1893, ο Βρετανός αστρονόμος Έντουαρντ Μόντερ παρατήρησε ότι την εποχή των παγετώνων δεν υπήρχαν πολλές ηλιακές κοιλίδες. Ήταν μια περίοδος ηλιακής αδράνειας που ονομάστηκε Monter Minimum. Πόσο αξιόπιστες είναι όμως οι ηλιακές κοιλίδες για την πρόβλεψη του καιρού? I decided to test it by gambling on the weather through William Hill against what the Met Office said was a normal expectation. And I won money month after month after month after month. Last winter the Met Office said it could be or would be an exceptionally cold winter. We said, no, that is nonsense, it's going to be very close to normal. And we specifically said when it would be cold, i.e. after Christmas and February. We were right, they were wrong.
Το 1991 επιστήμονες του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα αρχείο με τις ηλιακές κοιλίδες του 20ου αιώνα και να το συγκρίνουν με το αρχείο των θερμοκρασιών. Ανακάλυψαν ότι υπήρχε άμεση σχέση ανάμεσα στην ηλιακή δραστηριότητα και τη θερμοκρασία της γης. Το 1940 η ηλιακή δραστηριότητα ανέβηκε πολύ για να ξαναπέσει ως το 1970, οπότε και άρχισε να ανεβαίνει ξανά. When we saw this correlation between the temperature and solar activity or sunspot cycle lengths, then people said to us, okay, it can be just a coincidence. So how can we prove that it's not just a coincidence? Well, one obvious thing is to have a longer time series or different time series. Then we went back in time. Έτσι ο καθηγητής Φρίης Κρίστενσεν και οι συνεργάτες του μελέτησαν αστρονομικά αρχεία 400 ετών για να συγκρίνουν την ηλιακή δραστηριότητα με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας. Βρήκαν και πάλι ότι οι ηλιακές κοιλίδες συνδέονταν άμεσα με τις αλλαγές της γήινης θερμοκρασίας. Έγινε σαφές ότι οι αλλαγές του κλίματος οφείλονταν αποκλειστικά στον ήλιο και όχι στο διοξίδιο του άνθρακα ή σε οτιδήποτε άλλο. Ο ήλιος επηρεάζει άμεσα τη γη όταν στέλνει θερμότητα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι ο ήλιος μας επηρεάζει και έμεσα, ρυθμίζοντας το σχηματισμό των νεφών. Μάλιστα ο ήλιος επηρεάζει τη γη με τόσους τρόπους που ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ηλιακή δραστηριότητα ευθύνεται για τις κλιματικές αλλαγές. If you had X-ray eyes, what appears as a nice, friendly yellow ball would appear like a raging tiger. The sun is an incredibly violent beast, and it's throwing out great puffs of gas, an endless solar wind that's forever rushing past the Earth. We're, in a certain sense, inside the atmosphere of the sun. The intensity of its magnetic field more than doubled during the 20th century. Το 2005 οι αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ εξέδωσαν το ακόλουθο γράφημα στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης. Η μπλε γραμμή δείχνει την αλλαγή της θερμοκρασίας στην Αρκτική τα τελευταία 100 χρόνια. Και αυτή είναι η άνοδος του διοξιδίου του άνθρακα την ίδια περίοδο. Δεν υπάρχει εμφανή σύνδεση μεταξύ τους. Δείτε όμως πάλι τη θερμοκρασία και αυτή την κόκκινη γραμμή που απεικονίζει τις αναλλαγές της ηλιακής δραστηριότητας στον τελευταίο αιώνα, όπως καταγράφηκε ανεξάρτητα από τους επιστήμονες της NASA και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Solar activity over the last 100 years, over the last several hundred years, correlates very nicely on a decadal basis with sea ice and Arctic temperatures. Για πολλούς επιστήμονες το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο. The sun is driving climate change. CO2 is irrelevant. Αν ισχύει κάτι τέτοιο όμως, γιατί βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ειδήσεις που θέλουν τον άνθρωπο υπεύθυνο για την παγκόσμια υπερθέρμανση? Γιατί τα μέσα ενημέρωσης το θεωρούν αδιαφυσβήτητο γεγονός? Για να καταλάβουμε τη δύναμη της θεωρίας της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, πρέπει να δούμε πώς ξεκίνησε. Η καταστροφολογία γύρω από το κλίμα δεν είναι καινούρια. Το 1974 το BBC μας προειδοποιούσε ότι έντονες καταιγίδες και οι ξηρασίες ίσως αποτελούσαν ενδείξεις κάποιας επικείμενης καταστροφής. Και τι είδους καταστροφή θα ήταν αυτή? Πίσω από όλα αυτά βρισκόταν ο πρώην συντάκτης του New Scientist Nigel Calder. In the weather machine, we reported the mainstream opinion of the time, which was global cooling and the threat of a new ice age. Nature's ice dwarfs us and outstrips even our own efforts. Έπειτα από δεκαετίες πτώσης της θερμοκρασίας, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες. There's the ever-present threat of a big freeze. Will a new ice age claim our lands and bury our northern cities?
Μέσα στις δυσίωνες προβλέψεις όμως ακούστηκε και μια φωνή ελπίδας. Ο Σουηδός επιστήμονας Μπερτ Μπόλιν υποστήριζε ότι το διοξίδιο του άνθρακα που εκλειόταν λόγω του ανθρώπου ίσως να αζέστενε τον πλανήτη, αν και δεν ήταν σίγουρος. In about 50 years' time, the climate may be a few degrees warmer than today. We just don't know. We were also the first to put Bert Bolin of Sweden on international television talking about the dangers of carbon dioxide. For an increasing amount of carbon dioxide in the air. And I remember being bitterly criticized by top experts for indulging him in his fantasy. Στο αποκορύφωμα του τρόμου το 1970, η εκκεντρική θεωρία του Μπερτ Μπόλιν περί θέρμανσης της γης χάρη στο διοξίδιο του άνθρακα έμοιαζε παράλογη. Αυτό άλλαξε χάρη σε δύο γεγονότα. Πρώτον, η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει και δεύτερον, οι Βρετανοί ανθρακορύχοι κατέβηκαν σε απεργία. Για την πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ, η ενέργεια αποτελούσε πολιτικό ζήτημα. Στις αρχές του 70, η πετρελαϊκή κρίση έφερε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Στη Βρετανία, η απεργία των ανθρακορύχων προκάλεσε πολλά blackout και οδήγησε στην πτώση της συντηρητικής κυβέρνησης. Η Θάτσερ δεν ήθελε να συμβεί το ίδιο και σε αυτήν. What we have seen in this country is the emergence of an organized revolutionary minority whose real aim is the destruction of democratic parliamentary government. The politicization of this subject started with Margaret Thatcher. She was very concerned always, I remember when I was Secretary of State for Energy, to promote nuclear power. Long before the issue of climate change came up, because she was concerned about energy security, and she didn't trust the Middle East, and she didn't trust the National Union of Mine Workers. So she didn't trust oil, and she didn't trust coal. So therefore she felt we really had to push ahead with nuclear power. And then when the climate change, global warming thing came up, she felt, well, this is great. This is another argument, because it doesn't have any carbon dioxide emissions. This is another argument why you should go for nuclear. And that is what she was really largely saying. It's been misrepresented since then. And so she said to the scientists, she went to the Royal Society and she said, there's money on the table for you to prove this stuff. So, of course, they went away and did that. Inevitably, the moment politicians put their weight behind something and attach their name to it in some ways, of course, money will flow. That's the way it goes. And inevitably, research, development, institutions started to bubble up, if we can put it that way, which were going to be researching climate, but with a particular emphasis on the relationship between carbon dioxide and temperature. Το 1998, μετά από έκκληση της Θάτσερ, η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έστησε ένα κλιματικό μοντέλο που αποτέλεσε βάση μιας διεθνούς επιτροπής, η οποία ονομάστηκε Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή. They came out with the first big report which predicted climatic disaster as a result of global warming. I remember going to the scientific press conference and being amazed by two things. First, the simplicity and eloquence of the message and the vigor with which it was delivered. And secondly, the total disregard of all climate science up till that time, including, incidentally, the role of the sun, which had been the subject of a major meeting at the Royal Society just a few months earlier. Όμως η νέα έμφαση στο διοξίδιο του άνθρακα που παράγει ο άνθρωπος δεν άρεσε μόνο στη Μάργαρετ Θάτσερ. Ο Πάτρικ Μουρ θεωρείται από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντολόγους της γενιάς του, ενώ είναι συνιδρυτής της Greenpeace. The shift to climate being a major focal point came about for two very distinct reasons. The first reason was because by the mid-'80s, a majority of people now agreed with all of the reasonable things we in the environmental movement were saying they should do. Now, when a majority of people agree with you, it's pretty hard to remain confrontational with them. And so the only way to remain anti-establishment was to adopt ever more extreme positions.
When I left Greenpeace, it was in the midst of them adopting a campaign to ban chlorine worldwide. Like I said, you guys, this is one of the elements in the periodic table, you know. I mean, I'm not sure if that's in our jurisdiction to be banning a whole element. Destroying the wall were soon done. The other reason that environmental extremism emerged was because world communism failed, the wall came down, and a lot of peaceniks and political activists moved into the environmental movement, bringing their neo-Marxism with them, and learned to use green language in a very clever way to cloak agendas that actually have more to do with anti-capitalism and anti-globalization than they do anything with ecology or science. The left have been slightly disoriented by the manifest failure of socialism and indeed even more so of communism as it was tried out. And therefore they still remain as anti-capitalist as they were, but they have to find a new guise for their anti-capitalism. And it was a kind of amazing alliance from Margaret Thatcher on the right through to very left-wing anti-capitalist environmentalists that created this kind of momentum behind a loony idea. Στις αρχές του 1990, η θεωρία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης εξαιτίας του ανθρώπου έπαψε να θεωρείται κεντρική. Εξελίχθηκε σε πολιτική εκστρατεία, αυξάνοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τα κυβερνητικά κονδύλια. Prior to Bush the Elder, I think the level of funding for climate and climate-related sciences was somewhere around the order of $170 million a year, which was reasonable for the size of the field. It jumped to $2 billion a year, more than a factor of 10. And yeah, that changed a lot. I mean, that's a lot of jobs. A lot of jobs. It brought a lot of new people into it who otherwise were not interested. So you developed whole cadres of people whose only interest in the field was that there was global warming. If I wanted to do research on, shall we say, the squirrels of Sussex, what I would do, and this is any time from 1990 onwards, I would write my grant application saying, I want to investigate the nut-gathering behavior of squirrels with special reference to the effects of global warming. And that way I get my money. If I forget to mention global warming, I might not get the money. We're all competing for funds. And if your field is the focus of concern, and you have that much less work rationalizing why your field should be funded. Ένα μεγάλο τμήμα των κονδυλίων διοχετεύτηκε στην κατασκευή ηλεκτρονικών μοντέλων για την μετέπειτα εξέλιξη του κλίματος. Πόσο ακριβή είναι όμως αυτά τα μοντέλα? Ο Δόκτωρ Ρόι Σπένσερ διεξήγαγε κλιματολογικές έρευνες για το διαστημικό κέντρο της NASA. Για τα επιστημονικά του επιτεύγματα έχει λάβει μετάλλια τόσο από την NASA όσο και από την Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία. Climate models are only as good as the assumptions that go into them, and they have hundreds of assumptions. All it takes is one assumption to be wrong for the forecast to be way off. Όλα τα μοντέλα υποθέτουν ότι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι το διοξίδιο του άνθρακα και όχι ο ήλιος ή τα σύννεφα. The analogy I use is like my car is not running very well, so I'm going to ignore the engine, which is the sun, and I'm going to ignore the transmission, which is the water vapor, and I'm going to look at one nut on the right rear wheel, which is the human-produced CO2. It's that, the science is that bad. If you haven't understood all the components, the cosmic rays, the solar, the CO2, the water vapor, the clouds, and put it all together, if you haven't got all that, then your model isn't worth anything. Οι προγνώσεις παρουσίαζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Αυτές οι διαφοροποιήσεις συνέβαιναν αλλάζοντας ελάχιστα τις υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονταν τα μοντέλα. I've worked with modelers, I've done modeling, and with a mathematical model, and you tweak parameters, you can model anything. You can make it warmer, you can make it get colder by changing things. Στο απέδευτο μάτι, τα ηλεκτρονικά μοντέλα μοιάζουν εντυπωσιακά.
δίνουν την εντύπωση έγκυρων προβλέψεων βασισμένων στην τελευταία λέξη της επιστήμης. Έτσι τροφοδοτούν τα μέσα ενημέρωσης με ατελείωτες ιστορίες. The thing that has amazed me as a lifelong journalist is how the most elementary principles of journalism seem to have been abandoned on this subject. We've got a whole new generation of reporters, environmental journalists. Now, if you're an environmental journalist, and if the global warming story goes in the trash can, so does your job. And the reporting has to get more and more hysterical because there are still, fortunately, a few hardened news editors around who will say, you know, this is what you were saying 5 years ago. But now it's much, much worse. You know, there's going to be 10 feet of sea level rise by next Tuesday or something. They have to keep on getting shriller and shriller and shriller. Πλέον τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν την παγκόσμια υπερθέρμανση υπεύθυνη για κάθε καταιγίδα και ανεμοστρόβιλο. Υπάρχει όμως κάποια επιστημονική βάση γι' αυτό? This is purely propaganda. Every textbook in meteorology is telling you the main source of weather disturbances is the temperature difference between the tropics and the pole. And we're told in a warmer world, this difference will get less. Now that would tell you you'll have less storminess, you'll have less variability. But for some reason that isn't considered catastrophic. So you're told the opposite. Καμιά φορά λέγεται ότι η παραμικρή αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικό λιώσιμο των πάγων. Τι μας λέει όμως η ιστορία της Γης? We happen to have temperature records of Greenland that go back thousands of years. Greenland has been much warmer. Just 1,000 years ago, Greenland was warmer than it is today, yet it didn't have a dramatic melting event. Even if we talk about something like permafrost, a great deal of the permafrost, that icy layer under the forests of Russia, for example, 7,000 or 8,000 years ago melted far more than we're having any evidence about it melting now. So in other words, this is a historical pattern again, but the world didn't come to a crunching halt because of it. Ο καθηγητής Σιουν Ιτσι Ακασόφου είναι επικεφαλής του Αρκτικού Ερευνητικού Κέντρου της Αλάσκας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρκτικό ερευνητικό κέντρο του κόσμου. Ο καθηγητής Ακασόφου επιμένει ότι ο πάγος των πόλων πάντα αυξομειωνόταν με φυσικό τρόπο. There are reports from time to time a big chunk of ice break away from the Antarctic continent. Those must have been happening all the time. But because now we have a satellite that can detect those, that's why they become the news. Practically all the TV programs that relate to global warming show big chunk of ice falling from the edge of the glaciers. But people forget that ice is always moving. Αυτά τα στοιχεία των μετεωρολογικών δορυφόρων της NASA δείχνουν την τεράστια αυξομείωση του πολικού πάγου τη δεκαετία του 90. Στις ειδήσεις συχνά προβάλλονται εικόνες πάγου που σπάει στην Αρκτική. Αυτό που δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο τόσο φυσικό όσο η πτώση των φύλων το φθινόπωρο. They ask me, did you see ice falling from the edge of the glaciers? Yes. That's the spring breakup. That's happened every year. Press come to us all the time, you know, I want to see something, the greenhouse disaster. I say there's none. Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης αποδίδεται ευρέως στο κλίμα. Πόσο επιστημονικό είναι όμως αυτό? Sea level changes over the world in general are governed fundamentally by two factors. What we would call local factors, the relationship of the sea to the land, which often, by the way, is to do with the land rising or falling than anything to do with the sea. But if you're talking about what we call eustatic changes of sea, worldwide changes of sea, that's through the thermal expansion of the oceans, nothing to do with melting ice. And that would take a very long time, more than your or my lifetime, even to be able to detect it.
Λέγεται επίσης ότι η παραμικρή άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση τροπικών ασθενειών όπως η ελονοσία. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Ο καθηγητής Πολ Ράιτερ του Ινστιτούτου Παστέρ του Παρισιού αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην ελονοσία και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα. Είναι μέλος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διετέλεσε πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Ιατρικής Ενδομολογίας της Αμερικανικής Εταιρείας Τροπικής Ιατρικής, ενώ ήταν επικεφαλής του Τμήματος Υγείας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εκτίμησης των ενδεχόμενων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Tropical. Most people will realize that in temperate regions there are mosquitoes. In fact, mosquitoes are extremely abundant in the Arctic. The most devastating epidemic of malaria was in the Soviet Union in the 1920s. There were something like 13 million cases a year and something like 600,000 deaths. A tremendous catastrophe that reached up to the Arctic Circle. Archangel had 30,000 cases and about 10,000 deaths. So it's not a tropical disease. Yet these people in the global warming fraternity invent the idea that malaria will move north. Οι επίσημες αναφορές που εκδίδει το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή συχνά είναι άκρως ανησυχητικές. Πόσο αξιόπιστες είναι όμως? I was horrified to read the second and the third assessment reports because there was so much misinformation without any kind of recourse or virtually without mention of the scientific literature, the truly scientific literature, the literature by specialists in those fields. Σε ένα γράμμα στο περιοδικό Wall Street, ο καθηγητής Frederick Seitz, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, αποκάλυψε ότι τα μέλη του διακυβερνητικού πάνελ είχαν λογοκρίνει τα σχόλια των επιστημόνων. Είπε ότι αυτή η αναφορά δεν είναι η έκδοση που ενέκριναν οι επιστήμονες. Τουλάχιστον 15 σημεία κλειδιά του επιστημονικού κεφαλαίου είχαν αφαιρεθεί. Αυτά περιελάμβαναν δηλώσεις όπως καμιά από τις μελέτες που παρατίθενται δεν παρουσιάζει σαφή στοιχεία ότι μπορούμε να αποδώσουμε την κλιματική αλλαγή στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Καμιά έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ότι οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε ανθρώπινα αίτια. Ο καθηγητής Seitz κατέληγε: «Δεν έχω ξαναδεί πιο διεφθαρμένη αντιμετώπιση της επιστημονικής γνώμης από αυτή του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή». Ως απάντηση, το διακυβερνητικό πάνελ δεν αρνήθηκε τις διαγραφές, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε δόλος ή προκατάληψη στην αναφορά και ότι η έκφραση αβεβαιότητας για το φαινόμενο είχε συμπεριληφθεί. Όπως αναφέρθηκε, οι αλλαγές έγιναν μετά από σχόλια κυβερνήσεων, επιστημόνων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. When I resigned from the IPCC, I thought that was the end of it. But when I saw the final draft, my name was still there, so I asked for it to be removed. Well, they told me that I had contributed, so it would remain there. So I said, no, I haven't contributed because they haven't listened to anything I've said. So in the end, it was quite a battle. But finally, I threatened legal action against them, and they removed my name. And I think this happens a great deal. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. Πλέον η ιδέα ότι ο άνθρωπος ευθύνεται για την παγκόσμια υπερθέρμανση έχει θεσμοθετηθεί. Εδώ στο Ναϊρόμπι, αφοσιωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες ακτιβιστές μη κυβερνητικών οργανώσεων, στελέχη διαχείρισης των κονδυλίων, οικολόγοι, δημοσιογράφοι και άλλοι έχουν συγκεντρωθεί σε ένα δεκαήμερο συνέδριο που χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ για να συζητήσουν για την κλιματική αλλαγή. Οι απεσταλμένοι ξεπερνούν τους 6.000. Fact of the matter is that tens of thousands of jobs depend upon global warming right now. It's a big business. The billions of dollars invested in climate science means there is a huge constituency of people dependent upon those dollars. And they will want to see that carry forward. It happens in any bureaucracy. Anybody who stands up and says, hey, wait a minute, let's look at this coolly and rationally and carefully and see actually how much merit, how much this stands up, they will be ostracized. The old English saying, if you stand up in the coconut shy, they're going to throw at you. So I understand that there's going to be some of that, but it gets pretty difficult and pretty nasty and very personal. And there have been
death threats and all sorts of things. And so I'm not doing it for my health. These days, if you are skeptical about the litany around climate change, you're suddenly like as if you're a Holocaust denier. I'm certainly not the first or the last person to say that the whole global warming business has become like a religion. And people who disagree are called heretics. I'm a heretic. The makers of this program are all heretics. The environmental movement, really, it is a political activist movement. And they have become hugely influential at a global level. And every politician is aware of that today. Whether you're on the left, in the middle, or the right, you have to pay homage to the environment. Η εκστρατεία για την παγκόσμια υπερθέρμανση είχε μια μεγάλη νίκη. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάντα προέβαλε αντίσταση, συνεργάστηκε. Ο Τζορτζ Μπούς αποτελεί πλέον σύμμαχο. Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν πλέον αγκαλιάσει την ανάγκη για διεθνείς συμφωνίες περιορισμού των βιομηχανικών εκπομπών στον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Με τι κόστος όμως? Ο Πολ Ντρίζεν είναι πρώην ακτιβιστής για το περιβάλλον. My big concern with global warming is that the policies being pushed to supposedly prevent global warming are having a disastrous effect on the world's poorest people. Η Αν Μουγγέλα θα μαγειρέψει φαγητό για τα παιδιά της. Είναι ένας από τους 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, που δεν έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρισμό. Γι' αυτό στο σπίτι τους καίνε ξύλο και ξερά περιτώματα ζώων. Ο καπνός που παράγεται είναι η χειρότερη μορφή μόλυνσης του κόσμου. Άνθρωποι όπως η Αν δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο καθαρό νερό. Κατά συνέπεια, 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω από την ηλικία των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες του αναπνευστικού που προκαλούνται από τον οικιακό καπνό. Ενώ για τον ίδιο λόγο πολλές γυναίκες πεθαίνουν νωρίς από καρκίνο στους πνεύμονες. If you were to ask a rural person to define development, they'll tell you, yes, I'll know I've moved to the next level when I have electricity. Actually, not having electricity creates such a long chain of problems because the first thing you will miss is the light. So you get that they have to go to sleep earlier because there's no light. There's no reason to stay awake. I mean, you can't talk to each other in darkness. Δεν υπάρχουν ψυγεία και το φαγητό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Η φωτιά στην καλύβα βγάζει τόσο καπνό και καταναλώνει τόσο ξύλο για τη θέρμανση που δεν υπάρχει ζεστό νερό. Εμείς στη Δύση δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή χωρίς ηλεκτρισμό. Το προσδόκιμο ζωής όσων ζουν έτσι είναι τρομακτικά χαμηλό. Η ζωή τους επιβαρύνεται με πολλούς τρόπους. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, ο ΟΗΕ φιλοξενεί το συνέδριο για την παγκόσμια υπερθέρμανση στο φυλασσόμενο αρχηγείο του. Τα μαγαζιά πωλούν γραφικά σουβενίρ, ενώ οι απεσταλμένοι συζητούν για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η Αφρική έχει κάρβουνο και πετρέλαιο, αλλά οι περιβαλλοντικές ομάδες εναντιώνονται σε αυτές τις φτηνές πηγές ενέργειας. Επιμένουν η Αφρική και ο υπόλοιπος κόσμος να χρησιμοποιούν ηλιακή και αιωλική ενέργεια. If it's expensive for the Europeans, if it's expensive for the Americans, and we are talking about poor Africans, you know, it doesn't make sense. The rich countries can afford to engage in some luxurious experimentation with other forms of energy. But for us, we are still at the stage of survival. Για τον πρώην περιβαλλοντολόγο Πολ Ντρίζεν, η ιδέα ότι οι φτωχοί λαοί του κόσμου πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πιο ακριβές και ανεπαρκείς μορφές ενέργειας είναι από τις πιο ανήθικες της εκστρατείας κατά της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Let me make one thing perfectly clear. If we're telling the third world that they can only have wind and solar power, what we are really telling them is you cannot have electricity. The challenge we have when we meet Western environmentalists who say we must engage in use of solar panels and wind energy is how we can have Africa industrialized. Because I don't see how a solar panel is going to power a steel industry, how a solar panel, is going to power
maybe some railway train network. It might work maybe to power a small transistor radio. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. We are being told, don't touch your resource, don't touch your oil, don't touch your coal. That is suicide. I think it's legitimate for me to call them anti-human. Like, okay, you don't have to think humans are better than whales or better than owls or whatever if you don't want to, right? But surely it is not a good idea to think of humans as sort of being scum. You know, that it's okay to have hundreds of millions of them go blind or die or whatever. I just can't relate to that. Η θεωρία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης εξαιτίας του ανθρώπου είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που οι αντίθετες φωνές αποσιωπούνται πολύ αποτελεσματικά ανεξάρτητα από την εγκυρότητά τους. Η καταστροφολογία πλέον ξεπερνά κάθε λογική. There will still be people who believe that this is the end of the world, particularly when you have, for example, the chief scientist of the UK telling people that by the end of the century, the only habitable place on the earth will be the Antarctic. And humanity may survive thanks to some breeding couples who move to the Antarctic. I mean, this is hilarious. It would be hilarious, actually, if it weren't so sad. What's tomorrow's weather? What's the low? What's the high? Will it be wet?